11:26 dah ni. So kalau tengok participants, all my students, kita ada Ammar, Natasha, Fatwa, Fatia, Irna. Okay, so hoping lagi 3 orang akan share lah soon Okay, so let's start our class lah, Cik Master. Fatia seorang-seorang je Kita berada dalam laut sekarang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good pleasant morning. Okay, to all my beloved students, SAIS SPM candidates 2021. So basically today, okay, my sharing is about topic 14, okay, which is support and locomotion, right? Okay, this is request by Ammar kan sebelum ni. Okay, when talk about this topic, okay, before we proceed with our discussion, can I have Ammar to recite a doa dulu, Ammar? Jom. Ammar? Ammar, are you there? Oh, sorry teacher, I was getting Jom kita my headphone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علينا حكمتك وعيشها علينا من هزائن ورحمتك يا أرحم الراحمين وبشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين. Okay, thank you, Ammar. Alright, okay, so basically class, what we're going to discuss Okay, actually for your form 4, chapter form 4, topic 14, okay, we are looking at topic what cover what we call as a, okay, if you're referring to your textbook class okay, I think everybody have your own textbook. So teacher would like you to open up your textbook and refer to this topic, okay, overall what is the learning outcomes that you need to achieve when you learn this topic, right? Okay, basically you just imagine Fatia cuba bayangkan tak ada daging so kita ada tengkorak aja. Okay, actually this is the miracle of our bones, right? Okay, where we call it a skeleton, right? Okay, kalau you all tengok kat sini our under topic 14.14, okay, kalau kita tengok the front page, sorry lambat sikit okay, kita ada 3 learning outcomes, right? Okay, the first learning outcome is all about knowing the type of skeleton that composed by human and animals. Okay, kalau you all refer to our, okay, so like teacher mention ni kelas when you want to learn about something, make sure you all tahu apa objektif kamu belajar. Okay, so bila you tahu objektif, then you akan align yourself and you follow je. Okay, and bila you follow, soalan akan tanya yang ni je right, so that is the secret of it secret of learning. Okay, kamu ikut saja learning outcomes. Okay, so cikgu tutup sekejap kamera sebab cikgu nak catat ni Okay, so Fatia just stay there. Okay, Fatia boleh cikgu. Okay, so if you see your note, okay, your textbook, kalau siapa ada your textbook together, you all boleh jot down. Okay, so basically under topic as a human being, right, in order to function efficiently for your living life, okay, so you need to know your types of skeleton. Okay, apa jenis skeleton kita so as you can see here, there are 3 types. Okay, ingat ni kelas ini memang akan suka ditanya dalam objective question ni. Okay, list. So when you list your cikgu guna pen merah, oren lah. Okay, so when you list the types, okay, of course kita yang mana kelas? Okay, kita yang paling advance ni lah, endoskeleton. Right? Okay, kalau when teacher sebut grasshopper ataupun crab, okay, grasshopper, crab, what else? Cockroach, okay. So that is a group under exoskeleton. Alright, and when teacher mentioned earthworm, okay, earthworm, yeah, it's a hydrostatic skeleton. So ini 3 ni you all must memorize kelas
Okay, because dia memang akan ditanya dalam objective question. Okay, so and then justify ni adalah lebih kepada why Tuhan jadikan ni, we should be thankful to God, okay, because we have this rangka. Dalam bahasa Melayu dipanggil rangka ya kelas, skeleton ni ialah rangka. Sebab tu kalau kamu tengok rangka kita ini, actually the shape of our bone, especially tulang punggung kita, right, pelvic kita, really give shape to your to your body structure. Okay, kalau cikgu sebut Fatihah Fatihah, kalau cikgu sebut 32, 24, 36, apa yang Fatihah faham? 32, 24, 36. Waist, hips dengan tak ingat dia satu. Okay, ini ideal shape lah untuk if you want to have ideal shape, pinggang kena 24 Fatihah Okay, bidang dada 32 24, 32, punggung 36. This is one is ideal if you want to be a model. In order for you to to have a ability to show the catwalk. Okay, kamu nak buat catwalk bila jalan nak buat modeling, right? Okay. So now for your syllabus form 4, you need to we are going to go deeper inside it Okay, bila sebut saja rangka tak sah kalau tak kaitkan dengan muscle. Okay, sebut saja rangka mesti ada otot. Okay, that's why the second learning outcomes you need to learn about musculoskeletal system. Okay, meaning skeletal plus muscle. Okay, muscular system ni is actually cover our muscle that attach to our skeletal system. So you in order to understand, and because we have the endoskeleton types, okay, so kamu harus bersyukur Tuhan bagi kita ada dua jenis pula rangka kita. Okay, iaitu axial skeleton and as well as appendicular skeleton. Okay, Amar, kalau cikgu sebut tengkorak, cikgu rasa tengkorak ni sinonim dengan kalau nak ikutkan pemujaan kan, those yang bila gambar tengkorak ni kamu tengok selalu orang kaitkan with something that yang ada something unsur-unsur yang pemujaan macam tu kan. Okay, kesian kat tengkorak kita, right? Okay, skeletal kita. So sorry, our when teacher ask you about tengkorak kita, okay, what do you think is type of ataupun which type of tengkorak belongs to? Is it axial or appendicular? Axial. Yes, it's axial skeleton So you all boleh tengok pada buku tag, gambar yang cikgu ada juga provide kamu dengan basic gambar tu, okay, to see the whole structure of it. Okay, so axial skeleton, and after that Tuhan jadikan kalau kamu biasa tengok patung macam ni, kita human create doll. Doll okay, doll kalau basically kamu tengok di pasar raya even okay, supermarket, how they use the doll to display baju semua kan. Okay, so basically dia ada bentuk badan je, kepala dengan badan je. So tangan, kaki actually complete the skeleton by what we call as a appendicular skeleton. So itu kamu kena tahu all the bones. Okay, daripada kepala sampailah hujung kaki. Okay, next. Satu lagi yang teacher nak you all take note. Okay, Amal when learning about this topic 14, yang paling selalu akan diberi penekanan is this one. Okay, ada berapa tulang vertebrae? How many are there we have? Anyone? Siapa tahu berapa bilangan vertebrae kita? Tulang belakang kita, backbone kita. Anyone? 24. 20. Oh, Ammar bagi 24. Okay, how about you, Irna? Irna rasa? Fatihah dah tutup kamera dah. 24. 34? 24 24 juga. Okay, soalan lagi.
Fatia? Kita bagi Fatia. Ini Fatia. What do you think, Fatia? Berapa tulang belakang kamu? 33. Yes, very good. Tepat sekali. Okay, 33. Ini dulu kalau masa tu kamu belum lahir lagi ada apa ni rancangan televisyen dia buat apa tu Who Wants to be a Billionaire Who Wants to be a Millionaire. Okay, so soalan ni keluar sebagai soalan yang berharga 50,000 waktu tu. Okay, so dia bagi 33, 32, 34, 31. Masa tu cikgu tengok geram je Fatia kalau Fatia jawab memang confirm Fatia dapat 50,000 tu. Okay, 50,000. Okay, so at age yes 33 all in of our vertebrae, our backbone. Okay, basically our backbone is like a S shape. Okay, as a S shape So we start with tulang leher. Right, tulang leher kita what we call as a cervical vertebrae. Okay, cervical vertebrae which includes atlas and axial. Okay, cervical vertebrae. Okay, then together yang akan bentuk our thoracic cavity. Thoracic cavity ya kelas ni together with our sternum, tulang dada what we call as thoracic vertebrae. Ada berapa? Ada 12. Okay, thoracic cavity. Okay, and then tulang pinggang. Okay, what we call as a lumbar. Okay, lumbar vertebrae. Right, ada berapa lumbar vertebrae kita? You all boleh refer, cikgu ada bagi juga pada ni Ada 5. Okay, tulang pinggang kita ada 5. Yes, there are 5 what we call as a lumbar. Right. Okay, and then tulang punggung, sacrum cikgu padam sikit ni. Sacral atau sacrum. Okay, tulang punggung kita. Ada berapa? Sacral or sacrum sacrum or what we call as sacral vertebrae. Ada 5 juga. Yes, Fatia. Okay, we occur sacrum. And the last one, okay, kalau kita tengok lembu, kerbau, okay, they have ekor. Cikgu rasa kamu pun suka makan sup ekor. Okay, Fatia suka makan sup ekor? Sup ekor sesekali, sedap kan? Bolehlah. Yes. Kalau lembu semua dia ada ekor dia ada tulang ekor yang selalu kita juga buat sup ekor. Tapi in human, right, we have what we call as a caudal vertebrae. Caudal vertebrae. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 types of 5 types of vertebrae, okay, which will form our backbone, right? Okay, so ada berapa ni? 10, 19. So ni ada lagi. Caudal kita ada berapa, Fatia? Ada 1. Caudal kita dia bercantum dia akan melibatkan kan semua tadi 2. Kamu tengok tadi dia 10. Oh, 4. 12, 7 dan 19. 29 so caudal kita 4 so 33 all in. Right, okay, so basically teacher. So if there's like a question that says how many vertebrae does a human have, we say 33 or 26? 33. But the sacral vertebrae is count as one, right? As for adults because it fused together. So is it still the sacral vertebrae because it fused together? So does it count as one vertebrae or is it still considered as 5 vertebrae? 5 vertebrae, Amar. So memang 33. Ya, bercantum because they bercantum membentuk one in order to support the structure of punggung pelvic. Okay?
Okay. Sebab dia akan bentuk, dia akan bercantum nanti dengan pelvic, our tulang punggung, right? And itu akan menyebabkan, that is the point as you, untuk Amal kalau Amal apa tu, minat knowing the structure of bone. Okay, sacral is a very important daripada lumbar ni, because kat sini lah nanti akan adanya all what we call as, okay, that's why nanti, okay, in our topic 14, you need to know the apa tu, the, okay, so cikgu rasa I think the rest tu you all nanti boleh tengok kelas okay. So as you all can see here, you need to draw the joint. Okay, ni cikgu just bagi overview of this topic, okay, before we proceed to discuss the question. Okay, kalau Amar and all my students rujuk kepada buku, diagram that shown in, cikgu lebih suka guna our textbook because nowadays textbook kita memang awesome, right? Kamu tak perlu dah guna buku-buku luar yang lain okay. And as like teacher mentioned earlier, our textbook ini consider as your main kitab tak perlu dah kamu tengok, boleh juga nak tengok buku rujukan, tapi apa-apa pun refer back to this textbook. Okay, so like what Amal asked just now. Okay, this is overall view of our rangka kita. Okay, sistem rangka kita ataupun human skeletal system. Okay, from our tengkorak, our skull until our jari kaki. Okay, so basically yang tadi yang bila kita sebut tadi kelas out of this, yang paling penting kamu kena tahu is the backbone ni. Okay, the 33 vertebrae, ataupun that compose our backbone. Okay, so as you can see here, dalam gambar ni ada kan Amaran? Okay, Amal tengok kat sini. Okay, so even though just now Amal cakap cikgu, kenapa cikgu kira 5 even though you nampak kat sini dia 1 kan? Okay, because actually dia consider dah bercantum. Okay, dia dah bercantum actually sebab tu dia sini 5 and then di sini 4 and overall dia menjadi 33. Okay, Amal boleh Google ke ataupun refer to any medical books. Okay, kalau Amal ada kat rumah ke atau your sister, your brother. Okay. Okay, so basically this is the structure of vertebrae yang kita akan yang selalunya suka ditanya dalam exam. Okay, so sebelum kita go and discuss the question, teacher nak highlightkan satu lagi keadaan. Okay, when we talk about human compared to animal, okay, so when we are standing up, when we are standing up, okay, kita akan ada, teacher nak you all tahu view of looking it, okay, right. Okay, so let's say kalau cikgu buka PowerPoint cikgu jap Okay, so when we talk about a view, okay, apa beza manusia dengan haiwan Okay, so cikgu nak you all tahu a few view so that nanti you akan faham bila we go through the structure, okay? Oh, ni apa bongkok sangat orang ni cikgu. Orang lady cikgu ni bongkok sangat pula. Okay, so let's say when you look the person daripada sisi So sisi we call it lateral. So jadi there are 4 view yang teacher nak you all tahu. Okay, in human there are 4 view. Ya Mare? Okay, what are the 4 view yang teacher nak you all dapat term dia? Okay, when daripada atas we call it anterior. Okay, anterior atas Okay, when it's from the bottom we call it posterior. Okay, and when you look from the back, bila kita tengok pada belakang, okay, it will come as a dorsal, and from in front will be ventral, and daripada sisi dia jadi lateral. Okay, why this is important? You need to know these terms, okay? Because when we, as you all know,
Okay, bila kita nak tengok nanti every view of this vertebrae, then you tahu, oh, nama dia Okay, pandangan atas, pandangan bawah, anterior, posterior, dorsal Okay, this is for human. Okay, let's say kalau cikgu ambil zirafah pula Okay, Irna Okay, kalau zirafah, kenapa cikgu suka ambil zirafah? Because teacher suka kamu realize apa tu? Leher, tulang leher dia panjang kan? Leher zirafah sangat panjang, betul? Okay, so kalau cikgu lukis zirafah, okay, leher dia panjang ni. Okay, so untuk zirafah pula, view dia akan berbeza dengan manusia. Okay, where is the dorsal of the giraffe? Okay, dorsal kalau kita belakang tapi kalau zirafah dia jadi atas Okay, so this will be dorsal. Okay, kalau kamu ada kucing kat rumah, bila kamu pegang kucing tu dan kucing menghadap kamu, itu baru dipanggil ventral. Okay, and kalau you tengok daripada ekor belakang, it will be posterior. Okay, and daripada depan, okay, it will be anterior. Okay, anterior. Right, so ini adalah teacher nak tahu view yang kamu pun faham, then baru kamu understand, oh, what is how the scientists label each part of the vertebrae. Okay, alright, before we go one by one, the structure of vertebrae by looking at the question. Satu soalan cikgu lah untuk kamu Okay, siapa cikgu tengok, kita nak tengok apa tu participants yang ada dalam kelas kita ni. Oh, ada siapa yang bagi ada siapa yang bagi, oh ni tadi Fatia bagi cikgu. Okay, kita ada 11 participants. Thank you for attending. Okay, so Wan Danish pun welcome Wan Danish. Okay, Fatua Irsyadi, Natasha. Okay, so what do you think is the number of tulang kalau kita manusia tadi berapa? Berapa tulang leher kita tadi? Okay, we have 7 kita ada 7 tulang leher. Okay, kita ada 7 tulang leher, 7 cervix vertebrae. So what do you think is giraffe? Anyone? Siapa tahu agak-agaknya tulang vertebrae giraffe? Ada berapa agaknya? 50. Siapa yang teka? Fatia Fatia teka 20. Okey. Bukan 50. 50. Oh, Fatia bagi 50. Okey. So, anyone ada lagi nak try? 38. Ina nak try? Amar, what do you think, Mar? 38. 38? Oh, okey. Mana tahu. Alright, so last before kita go and discuss the question, siapa lagi nak cuba? Kenapa lain? Bukan sama ke? Itulah kita nak cikgu nak you guess dulu and then cikgu akan bagi jawapan dia. Agak-agak berapa tulang leher giraffe? Sama je kot. Sama yang mana? Sama dengan siapa? Manusia. Siapa yang jawab tu? Irna. Irna, Irna, you are correct. Yes, tahniah Irna Okay, for anak anda Fatia and Amar, right? Even though, you look leher giraffe tu panjang, but the cervical vertebrae sama je dengan kita. Okay, nanti kalau you nak tahu kenapa, you kena cuba rajin baca evolution evolutionary process of evolutionary. In order for giraffe to survive, dia kena the same number of vertebrae, tapi dia kena modified in order to release ataupun reduce competition. Itu satu. Atau satu lagi ada kaitannya dengan tentang sexual reproduction, right? Attraction of male, lagi panjang leher, lagi power. Amar faham cikgu kan? Right. So sama dengan manusia lah cuma manusia tak boleh tunjuk kan? Okay, back to our discussion. So teacher would like to start showing the
I think kelas nanti kalau cikgu bagi apa ni kan tak sempat habis bincang jawapan, sambil kita discuss question, sambil tu you all boleh tanya cikgu. Is it okay? Okay, so let's start with objective, the first objective question. Okay, you may check your answer. Betul tak dapat A sama dengan cikgu? Okay, this is our cervical vertebrae. Okay, our cervical vertebrae. Jawapan dia satu ialah the first one is A. Betul Mal? Enclose the spinal cord. Okay, enclose the spinal cord. Kalau ada soalan ni terus tanya why Okay, tapi ini kalau you all refer to our notes, okay, as you all know, kat sini you all tahu Tuhan jadikan tulang belakang kita ni ada hollow structure, okay, that label P ni, and kalau you tengok apa nama this hollow structure, it is labeled sebagai neural canal. Canal ni macam terowong, terusan terowong, okay. So neural means belongs to our nervous system. Okay, our nervous system So that's why as you all can see here, okay, this canal, okay, nak menempatkan tulang our neural ataupun spinal cord. Okay, tempat di mana spinal cord kita start from our brain, connect from our brain until it connect to all the parts of our body, especially below part, right? Okay, itu 1A. Satu A, and then yang kedua, Fatia dapat apa jawapan kedua? Sekejap. Dapat D. Okay, let's cuba kita guna buat sini kelas ni. We agree like this. A kita buat anggun. Okay, jadi senang cikgu dengan A, D, B dengan A tu anggun A anggun. Okay, B baik. Fatia ada cadangan? C? Cikgu ambil lah. Comel. Okay, C comel. Okay, D debak ni cikgu ambil lah daripada Korea kan, kamu suka Korea debak kan? Debak tu apa? Awesome, right? Okay, so 2 debak, betul Right, so P is belongs to vertebra arterial canal. Okay, bila saja canal canal means macam terusan macam terowong ataupun macam lubang untuk kali ini dia melibatkan salur darah pula. Nampak kelas Okay, ini untuk salur darah, lubang untuk salur darah so you must understand our heart, okay, dia nak connected from our heart until top of our brain, okay, until below of our leg so dia mesti ada terus canal ataupun ruang space, okay, untuk this all the what we call as salur ataupun arteries and all the veins, right? Okay, salur darah semua Okay, so kalau tengok sini dia ada 2 canal. Tadi satu kita dah buat. Okay, this is neural canal. Ni ada pula vertebra arterial canal. So actually tak susah kalau kamu nak faham Okay. Okay, next soalan 3. Again. Okay, this is specific each vertebrae yang dia bagi ditanya kamu. Okay. So soalan 3, this diagram shows anterior. Okay. So tiba-tiba kamu nampak kelas anterior view. Jadi tadi Kak Cikgu dah share dengan kamu. Jangan panik apa anterior ni. Okay, anterior balik pada apa tadi kelas? Balik kepada manusia tadi. Okay, anterior is from the top Sorry. Okay, anterior is actually referring to from our atas pandangan atas, pandangan anterior. Okay, so that means, so katalah orang lidi tadi, so anterior will be here. Panjang pula hidung dia. Okay, so actually you are looking atas kalau posterior bawah. Okay, so kalau anterior of cervical means dekat leher. Okay, so dekat sini akan ada tulang leher kita, our cervix.
Okay, our cervix here. So here, okay, kita lihat daripada pandangan atas. So ini pandangan atas ni. So bila melihat daripada pandangan anterior, okay, dia minta kamu which of the following parts label P, Q, R and S and T are also found in both the thoracic and the lumbar. Okay, so tadi kan cikgu ada lukiskan S shape tadi kelas Sorry, tak betul S shape ni. Kalau you all tak faham terus tanya kelas. Okay, because teacher nak you yang faham Okay, so it's our thoracic, lumbar and the sacrum and the caudal Okay, so cervix kita, tulang leher kita ni ada 7 tadi. Right? So dia ada semua Okay, P, Q, R, S, T So as you can see tadi, Kak Ju kata ini 2 canal, ni canal. Okay, neural canal and untuk blood vessel canal. Ini untuk blood vessel canal So 2 ni yang cikgu tanda warna hijau ni. Okay, so yang lain ini semua untuk pelekatan otot. Okay, dan cuma kalau tengok kat sini kat P ni as you all boleh faham yang cikgu cikgu give a solid color ni. Okay, if you refer to our textbook is actually referring to this one. Centrum. Okay, centrum So apa pentingnya centrum ni kalau you all tengok mana-mana vertebrae. Okay, mana-mana vertebrae kamu tengok dia ada centrum, mesti semua ada centrum. Okay, so this is the first one is our cervix. So this is thoracic. Okay, cervix kita, mana cervix kita? Okay, cervical, ni thorax ni thorax. Jadi cikgu tahu ni thorax, tengok yang ni panjang Spinous process dia panjang. Long spinous process. Right? Sebab itulah kalau kamu tengok ni kamu tengok structure dia. Ni yang ni. Ini dia panggil spinous process panjang Okay? Kalau kamu tengok tulang tulang dinosaur ke kalau kau bayangkanlah Okay, so dia tadi kan cikgu tunjuk the view. Right? Okay, so this is centrum again. Centrum Centrum ni kalau kat lumbar dia tebal. Besar dan tebal biggest and strongest centrum. Okay, large besar, large centrum because kalau kamu tahu because lumbar kita ni adalah tulang pinggang So tarikan graviti akan balance bila kita berdiri. Jadi kita perlu tulang centrum yang tebal dan besar juga kuat. Okay, nak maintain to bear the weight of the lower back of our body. So that is important of pinggang So pinggang kalau sakit Allah Akbar tahu je lah kan. Okay, so soalan tadi balik pada soalan cikgu. You all dapat sama tak dengan cikgu jawapan di kelas? So the answer Amal dapat apa Mar? P ada. Agak C. P centrum ada. Okay, C apa cun tadi kan? Comel. Okay. R ada. Okay. S ada. Okay. And T ada. T ni mesti kelas wajib. Okay, T ni ialah canal mesti So yang tak ada Q. Q ni hanya ada pada tulang leher saja. Okay, tulang leher because from our heart, okay, in order to supply all the oxygen, okay, and as well to secrete the carbon dioxide from our brain cell, okay, we need a canal, a special canal to handle that. Sebab tu kamu tengok tulang leher kita tu, kalau kamu sakit kepala, okay, kamu akan tekan kat belakang. Kamu akan rasa urat-urat kamu tegang kan? Right, okay. So itu adalah soalan 3. Next. Okay, soalan 4 is about apa kelas? Is about our skull, right? Okay, soalan 4 kita is about our tengkorak Okay, tengkorak dengan tengkorak kita ini plus our tulang muka. Okay, actually our tengkorak, our skull, tulang tengkorak dia akan join with our tulang muka Okay, so tengkorak akan attach to Q. Okay, so what is the name of the Q? Okay, kalau cikgu tanya Ammar dan Ammar nak angguk-angguk Okay, kan ada lagu angguk-angguk, geleng-geleng kan? Okay, kalau angguk-angguk tu sebenarnya ialah vertebrae cervix
a very special vertebrate cervix yang Atlas vertebrae. Yes, betul, good. Right, so that's why kamu tengok kat sini dia jawapan untuk question 4. Okay, jawapan dia apa kelas? B. Okay, the joint between the skull and the first vertebrae of the neck untuk apa? Untuk allow you to rotate against each other in one plane. Allow the skull and the vertebrae to rotate against each other in one plane. Okay. Okay, and then soalan 5 is our muscle. Ini cikgu rasa kalau kamu tak kenal tak patut ni kan. Okay, C is actually P and Q. Depan bicep, belakang tricep. Am I right class? Okay, bicep and tricep. Okay, so satu konsep yang teacher nak you bear in mind all my students, when talking about muscle, konsep yang selalu muscle akan apply is antagonistic. Antagonistic. Ini ada dalam buku teks kita, so you boleh highlightkan nanti antagonistic. So antagonistic means kalau satu contract, the other one will be relax. Itu konsep. Okay, antagonistic. So our forearm ini kalau you tengok dalam syllabus kita, you need to know dua movement. Okay, which is lurus tangan. Okay, strengthen your leg, your lengan your forearm, and bend your forearm. So now dalam gambar ini tunjuk bending ke strengthen. Okay, it's a bending, right? So sebab itu kalau kita tengok untuk menarik tulang ulna dan radius. Okay, so you have another special tulang yang kelas So siku kamu yang mana? Ulna ke radius? Siku. Kamu siku kan? Siku tu tajam tu So siku mana kelas? Yang ni siku. So siku composed by sebenarnya tulang ulna. Okay, ulna And this one, the partner of ulna is radius. Right? Ulna and radius. So kalau you tengok ulna kita kalau cikgu suruh draw, ulna ni dia ada socket like this. Okay, so ini kalau you bend your forearm, lengan kamu akan dapat menghasilkan siku Okay, kalau you luruskan, tak nampak ada siku tu. Right? So this is because of the ulna, right? Okay, so P will be contract, bicep akan contract. So bila contract dia akan ada tenaga pull the ulna and the radius, okay, and you able to bend. So bila bicep contract, automatic antagonistic, the tricep will be relaxed. Itu konsep asas yang teacher nak you all dapat lah. So far boleh ikut cikgu kelas? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada Amal, next soalan 6. Okay, soalan 6 tadi referring to what can you see this one special tissue that connect with bone and bone. So this tissue we call it as apa kelas? Ligament. Okay, ligament ini kalau siapa yang biasa main sport okay, tendon koyak lah, ligament koyak lah so this is the tissue, this is the one. Okay, so soalan tanya soalan tanya apa tadi kelas? Diagram shows part of a joint at the human pelvic So pelvic is our tulang punggung pelvic gedel. Okay, sebab tu gedel kamu tengok perempuan biasanya pakai lelaki pun ada juga gedel. Okay, which of the following will be caused by an injury injury that cuts X. So that means tiba-tiba tulang ligament ini injured atau being cut. So what do you think what will happen? Okay, obviously dia tekan break P tekan break so dia akan dislodge from the socket. Dari tulang kamu tadi akan dislodge from the socket. So that is what it means. Okay, sometimes kadang-kadang berlaku juga di tulang muka Okay, kalau tiba-tiba you punya ligament tiba-tiba tak nak tendon and ligament tak function so kamu tak boleh tutup mulut ada okay, it happens tapi jarang lah
Okey, ini tentang movement in soalan 7 ialah movement in animals. Okay, and obviously kalau you tengok it shows by the birds. Kalau you all rajin atau ingat lagi history, okay, sejarah saintis mula-mula terhasilnya aeroplane, betul kan? Okay, aeroplane is actually observed by human terhadap kejadian Tuhan iaitu birds, right? So bila kamu tengok pada saintis tengok pada birds, okay, they have an idea, oh, okay, actually kita boleh create, right? So terhasilnya aeroplane. Jadi which part of the bird has this shape? Kepala ke? Cikgu kalau burung ni cikgu tak pandai saya nak lukis lah tapi kalau kamu tengok kat sini right, okay. So kalau tengok which part of the bird shape that shows the aerofoil shape. Okay, of course dia punya sayap. Okay, so far boleh ikut cikgu kelas ke tidur tu? Cabaran ni pukul 12 ni Okay, cikgu tahu kamu lapar. Okay, kita habiskan dulu and then kamu boleh pergi boleh rehat. Okay. Okay, next movement in earth. Okay. Pernah tak kamu terfikir earthworm ini how they move? Okay, their movement locomotion of earthworm that you learn, okay, which involve hydrostatic skeleton, right? Okay, patutnya bila kamu bersyukur bila tengok earthworm ini susahnya nak bergerak, bersyukurlah Tuhan bagi kita endoskeleton where you can move easily. Okay, so tolong jaga tulang kamu Siapa nak tahu sini tak suka minum susu? Okay, kenapa cikgu highlightkan susu? Siapa saya? Siapa saya? Okay, kalau kamu tak boleh minum susu, okay, sepatutnya dulu kamu dah masa zaman masa kamu baby dulu, that's why kamu tengok your favorite is milk, right? Okay, so because as you all know, kamu dah belajar dalam topik nutrition, okay, bone needs calcium, in order to strengthen, to jadikan dia kuat, right? Okay, tapi kalau tengok pada earthworm ini, you see how it move very slow kan? Okay, even though begitu earthworm tetap redha oleh kejadian So kita pun cikgu harap kamu tetap bersyukur. Hari ni cuba tengok pada diri, oh aku okey semua, alhamdulillah. Okay. So bila talk about this earthworm, okay, dia ada simple movement but still involve antagonistic muscle. Okay, iaitu longitudinal longitudinal means panjang muscle yang panjang and muscle yang satu lagi circular. Okay, circular muscle and longitudinal muscle Okay, so you all ni boleh tengok pada our circular muscle and longitudinal muscle. Okay, so longitudinal muscle bila concept again antagonistic. Antagonistic means apa? Satu contract, another one will be relax. Okay, so bila you tengok dekat yang panjang kat sini, yang panjang kat sini, okay, kat sini circular muscle-nya contract circular muscle-nya contract and the longitudinal muscle will relax. So same goes here pula, okay? Right? Okay. So dia tanya what are the condition of X? Okay, so X is referring to longitudinal muscle-nya yang contract, okay, and circular muscle-nya yang relax. Okay, kat sini circular muscle yang X kat X ni yang gemuk ni. Okay, kat sini longitudinal muscle-nya contract. Okay, dia pull longitudinal kena pull untuk membolehkan dia tarik badan dia ke depan. Air, the water inside the hydrostatic skeleton, okay, will pull. Kalau you pegang balon kalau you bagi pressure, itu menunjukkan longitudinal muscle contract and circular muscle relax. Okay, so nanti itu kena tengok animation lah kelas so itu kalau cikgu ada masa nanti cikgu share dengan kamu gambar dia, animation dia. Okay, next tentang burung pula. Okay, the movement of burung cikgu harap so far boleh kelas Jadi tarik nafas. Cikgu naik sikit
Okay, so kalau nak ini now dah pukul 12:10 minit. So cikgu bagi je jawapan. Kalau you all tak faham, you all terus tanya. Boleh? Takkan tak sempat habis ni. Okay, so Boleh. 9B. Okay, 9 baik. 9 baik. Okay, 10 debak. Okay, which of the following fish caudal fish. Okay, so ikan kamu cikgu tahu kamu suka makan ikan. Tapi in order to know ikan, senang je nak ingat ikan kat kelas kamu lukis structure ikan. Okay, so ikan mesti yang paling kamu tahu ialah sirip ekor kan. Okay, cikgu ada beli ikan sebagai my pet husband cikgu suka ikan arwana Okay, so dia ada sirip ekor, caudal, okay, and then dorsal, okay, pelvic, sini Okay, so this is how you knowing the dorsal. Okay, dorsal tadi macam mana tahu dorsal kelas? Because tadi cikgu tunjuk kelas ingat je dorsal. Pandangan atas dorsal. Okay, dorsal. Okay, ventral mana kelas? Ni ventral. Okay, ni pectoral. Ini adalah caudal. So which one of the following fins help the fish to overcome pitching? Okay, pitching kalau you tengok this is the way elakkan pitching is a caudal fin Okay, so I think in our textbook ada kan? You may refer to our textbook. This one is under 14, the last one 14.3 if I'm not mistaken Okay, so cikgu buka sekejap slowly. Okay, you may refer to your notes. Okay, 14.3 locomotion, movement and locomotion. Okay, ni ikan. Okay, so ini burung, ini earthworm grasshopper pun ada. Okay, so tadi ni kamu tunjuk. Right, okay, locomotion earthworm ni cikgu rasa memang kamu kena ada tengok animation. Mungkin boleh faham Yang 14.4 ni dah lebih kepada kesihatan. Okay, so I leave it that one. Teruskan. Okay, jadi soalan 11. Diagram 10 shows the movement of fish in water. Okay, so fish in water ni kamu tengok P and Q tu apa kelas? Okay, so what are the condition of the myotome? Okay, what is myotome? Okay, myotome is nama otot ikan. Jadi yang Amar makan kalau Amar suka makan ikan apa Mar? Ikan keli. Ikan keli. Okay, so apa tu? Isi ikan yang kamu makan itu atau fillet of fish yang kamu selalu beli itu what we call as the scientific term is a myotome. Okay, scientific term is a myotome Nama muscle ikan ialah myotome. Nama muscle kita banyak. Siapa yang minat nak jadi doktor atau minat nak jadi fisioterapi, okay, ambil course fisiologi, memang you kena hafal all the names of the otot muscle kita Yang biasa dua lah, bicep, tricep ni common. Okay, dekat dekat kaki pun common otot peha semua. Tapi yang lain sebenarnya you have to memorize Macam anak cikgu dia ambil biomedic engineering, cikgu tengok dia memorize. Okay, because dia kena tahu apa otot yang berkaitan dengan device yang dia sedang bina tu Okay, so actually itu lebih tu dah advance lah Okay, kalau otot ikan myotome. So otot ikan simple je, dia tak macam kita yang banyak otot ni. Okay, otot ikan left and right je, left and right. Okay, sorry kita ikut yang punya. Okay, right and left Jadi kalau kamu tengok kat sini, myotome yang bila dia like this, that means dia contract. Okay, dia contract and bila berbesar sini dia relax. So kenapa jawapan dia C? Sebab balik kepada tadi ikan tadi ni Okay, bentuk ekor ikan P and Q. Right, so P and Q actually is referring like this Okay, so kat sini in order to move the caudal, okay, in order to move the nak tarik fin tu, caudal fin, sirip ekor. So myotome kat sini kena contract. Bila contract dia tarik pull the caudal fin.
So bila sini contract, automatic sebelah sini je kena relax. Sebab tu kamu tengok sini besar, yang sini kecil. Okay, that is the concept. Okay, so grasshopper 2 dan 4 baik. Okay, soalan 12 ni, soalan 13. Okay, soalan 13 ni kamu tengok kelas ni, all sorts of our long bone. Okay, ni long bone. Yang ini our vertebrae. Okay, so dia tanya which one is a appendicular skeleton. So the answer is apa kelas? Which one? Soalan 13. Siapa nak bagi cikgu jawapan untuk soalan 13? Katia? Sekejap Okay, ini kalau tengok ini tulang yang anjing suka gonggong ni kan? Tadi dalam kelas no. Okay, Q Q. Right, and then satu lagi our ulna and radius. This is our ulna and radius. Yang P ni tulang apa? Ini cikgu kalau hari raya suka beli tulang ni. Agak-agak siapa boleh teka? P ni suka buat sup ni, sedap ni. Tulang rusuk. Pernah dengar tulang rusuk? Rib cage, rib bone. Have you heard rib bone, my dear? Pernah. Rib tulang rusuk. Okay, tulang rusuk bukan appendicular. Okay, tulang rusuk kita is actually together with thorax. Kalau you all dah belajar dalam respiration, okay, kita ada tulang thorax, okay, kita ada sternum. Ini adalah tulang rusuk kita, tulang rusuk kita. Yang dalamnya akan protect our our lung. Okay, so tulang rusuk bukan appendicular. Tulang vertebrae of course lah because yang kalau kamu tahu tadi, okay, this axial skeleton So jawapan dia adalah Q and R. Okay, the answer is Chomel. Okay. So Chomel 14 question 14 is Chomel lagi. Okay, so sama tadi, ni adalah tentang ligament. X is ligament Okay, and then 15, which of the two bones that form hinge bone? Okay, hinge joint ni yang kalau kamu tengok kalau you tengok kepada appendicula, okay. Kalau di lengan kita ada tibia, radius and ulna. Okay, di kaki kita ada tibia and fibula. Okay, so tibia and fibula involve femur and the hinge joint. Okay, kalau humerus and radius tadi cikgu sebut tadi kelas ini okay, this is ulna, this is radius, okay, and this is humerus. Okay, tulang lengan kita. Okay, alright, so soalan 6 lebih kepada kesihatan tulang. Okay, what is anyone knows apa nama sel tulang kita, scientific name dia? Apa nama scientific name tulang? Anyone? Also Okay, kalau kalau sel darah merah apa nama dia, Fatia? erythrocyte. Okay, erythrocyte. Kalau sel darah putih? Leukocyte. Okay, leukocyte Okay, so cyte means apa kelas? Cyte means? Blood cell. No, cyte means cell. Okay. Okay, cyte means cell. So, kalau tulang kita, nama dia osteocyte. Osteo. Sebab itu, bila penyakit tulang, osteocyte. Sebab itu, bila penyakit tulang, kita panggil dia sebagai osteoporosis. Osteo ni datang daripada nama sel tulang. Porosis ni ialah situation of sel-sel tulang kita become porous, become banyak lubang, become fragile. Okay, so cikgu nak kamu remember then why the disorder, okay, ataupun the penyakit itu we call it osteoporosis because kita ambil sempena nama tulang osteo, sel tulang itu become porous. Okay, become porous, so we call it osteoporosis. Okay, soalan 17 is about the
posture. Okay. Oh sorry, cancel. It's about the posture body. Okay, the body posture. So diagram mana yang diagram ini menunjukkan elderly female. So remember Fatia, okay, Irna, okay, Anim ada hari ni. Lupa nak tanya Anim. Fatia, Anim ada? Dia tak ada. Oh, Anim tak ada hari ni. Okay. So kalau kat sini tengok Mar nanti bila Amar dah dah kahwin, dah jadi suami, ingat jangan bagi isteri angkat lift angkat sesuatu barang yang berat pada postur badan yang salah. Okay, so diagram 16 shows a disease in an elderly female. Her bone become porous. Sorry, ini soalan, bukan, ini soalan 17 kita balik pada soalan 17 tadi. This is question number 17. Okay, the wrong way and the right way to lift a heavy object. So, which part of the body yang akan effect, the highest effect? Okay, suffer from injury. So, of course, apa tadi? Okay, yang mana satu yang betul? Okay, this one is correct. This one is wrong. Okay, so which part class? Yang ini kita nak jaga tulang belakang kita ni. Especially pada our lumbar, okay, tulang pinggang. Okay, so that's why all my girls remember that okay, especially bila kita dah bersalin, isu dia bila dah bersalin memang tulang belakang kita, just imagine, okay, mengandung 9 bulan, right? Okay, kat situlah nanti dia punya effect So this posture badan Okay, next soalan 18. This is what we call as a kelas? Porous. Osteo, tengok sel-sel tulang kita, the osteocyte become porous. Okay, so apa sebabnya? Okay, porous due to the lack of certain hormone and nutrients. So sebab itulah kalau kamu tengok orang perempuan biasanya estrogen. So that's why a woman which is menopause, kalau dah menopause, okay, dah kilang dah tutup macam cakap kan? Right? So there is no more estrogen and progesterone. So sebab itulah dia tulang dia mudah porous Right? Okay. Teacher. Yeah. Isn't it D? The answer. Because calcium is a low intake of calcium. So that's why. Ni cikgu bagi apa jawapannya? Estrogen and calcium. Oh ya. Okay. No, wait. Kenapa cikgu pilih C Amal jumpa kalsium Yes. Yang lain? Kita tengok sekejap. Any answers? Selain pada Amal tadi bagi cikgu kalsium and okay, joint, health. Okay, arthritis, balanced diet, good body. Okay, cepat tadi soalan-soalan tu semua tadi apalah highlightkan dia balanced diet, good body posture and proper clothing and shoe. Okay. Balik tadi ini cikgu cari balik. Ya, kalau ikutkan logically is calcium lah, right kan, Man? Okay. So thank you, Man. Cikgu accept your ni. Tak tahu kenapa cikgu pilih ferrum ni sekejap So this one is soalan berapa, Man? Soalan 18. Okay, let me check dulu KIV. Okay, for the time being Amal questioning teacher why teacher pilih ferrum instead of calcium. So I'll get back to you Amal nanti. Okay, and try to find out which one is more correct. Okay, Mal? Amal, is it okay? Okay, teacher. Okay, alright. So far objective settled. Okay, so dah 12.25. Jom kita tengok soalan structure pula. Okay. Okay, soalan structure yang pertama is strengthen your arms. Okay, atau strengthen your forearms. Okay, so basically teacher nak you all identify all the structure. Okay, dia dah bagi siap-siap tulang humerus, tulang scapula, tulang bahu tulang ulna. Okay, ulna here, kamu tengok bawah ni yang akan bentuk siku bila you bending your arm. Okay, and then partner ulna will be radius
Right, okay. So dah bagi. And then humerus scapula dah bagi So yang dia tak bagi is the level of X and Y, the otot. Okay, so basically like teacher mention, you all dua otot ni sangat familiar kan? Okay, cikgu colourkan sikit So okay, this apa ni? This pink colour. Wah, dia tak keluar. Okay, this one Okay, so basically tanya what is X and what is Y. X and Y. So Y is tricep, X is bicep. Jadi in order to pull your arm, okay, to pull your radius and ulna, which one kena apa tu? Contract. Which one yang kena ada tenaga Okay, of course lah apa kelas? Is a tricep. Okay, jadi cikgu tak sempat ni, cikgu terus bagi you all answer dia ni, answer. Okay, so this is how it works kelas So jawapan dia, R is standard. Okay, and S is the ball and the socket joint. Okay, you all boleh apa ni, betulkan jawapan kamu untuk kita, harap by 12:45 kita boleh settle. Okay, kita ada satu ni, 2 dan 3 soalan Okay, so you all boleh dapat kelas S, R is tendon, S is ball and socket joint. Okay, how you explain the question asked, okay? The question asks you to explain the role of muscle bicep and muscle tricep. Okay, tips untuk exam. Okay, Amar, Fatia, okay, and the rest of my student. Okay, what is the tip of exam? Okay, let's say kalau Fatini, Natasha, okay, Irna, Wan Danish, Ahmad and Fatullah, okay, tak sure nama Y dengan X, tak payah tulis nama tricep and bicep ni. Cikgu cakap sini tricep dengan bicep ni, okay, kalau you all confident tahu nama otot tu, go ahead tulis. Okay, ini cikgu tunjuk ni mark scheme kelas because there will be a student yang akan tulis nama muscle given the name of the muscle. But if you feel that you're not confident with the name of the muscle, just stick to the alphabet that used to label the muscle. Itu play safe. Okay, cikgu ulang kelas sometimes you have to play safe. Let's say kamu tak confident ni nama aku kadang tertukar ingat X tu ialah tricep X tricep, Y bicep, dah rugi kan? Okay, so kalau you tak confident, let's say tiba-tiba kadang-kadang kita tahu masa exam tu kamu blank. Okay, tiba-tiba je blank. So just tulis muscle Y. Okay, itu tips in exam, right? Play safe. So muscle Y will contract as teacher mentioned just now. Okay, the concept of antagonistic. Okay, when one muscle contract, automatically the other one will be relaxed. So same goes to here. Okay, muscle Y will tricep will muscle Y, which is tricep, it will contract, and muscle Y X will be automatically antagonistic will be relaxed. Okay. Okay, so that is you get antagonistic tadi pada point yang kedua, opposite ways. Okay. Okay, and then when as you all know, when our muscle contract is actually menghasilkan atau produce an energy, okay, ataupun force. So this force atau tenaga ini will allow, iaitu R, which is tendon, to pull the ulna and strengthen our arm. Itu mekanisme dia, very simple. Boleh, Mara? Sharifah Irina? Okay, so are you okay with it class? Boleh ya? Boleh. Okay, next. Continue with apa ni? Give, dia bagi situation, betul kan? Okay, kalau kamu main bola, tiba-tiba Ammar injured. Dalam tu dia bagi dia guna nama Ahmad lah kan? Kalau instead Ahmad juga guna Ammar Ammar tiba-tiba jatuh dan menyebabkan radius. Ini tak jauh lah kan? Okay, so let's say kita stickkan Ahmad So Ahmad injured. Okay, and radius bone dia fractured patah. Okay, based on diagram 1, what is the effect yang akan dialami oleh Ahmad?
Okay, the condition of Ahmad bending movement. So do you think Ahmad can pull the arm up? Boleh tak dia bengkok tangan dia? Tak boleh. Yes, obviously because in this case the bone yang able to the bone yang akan able to locomote atau move your hand ataupun your arm cannot pull again because of the apa kelas? Rajesh cannot pull the arm, itu kesan dia. Why ataupun apa efek dia kena tak boleh berlaku bending? So it is because kalau tengok kat sini agak-agak kenapa? What happened class? Konsep dia ialah because the tendon the force which is transmitted to the tendon no more transmit. Cannot transmit the force to the radius. So tak boleh berlaku any bending of arm. Ahmad tak boleh bengkok tangan. Sebab tu kalau kamu tengok fractured ni biasanya apa yang hospital buat? Tangan kamu kena simin sebab kalau you bergerak lagi teruk you punya fractured nanti. So actually kenapa kamu tengok kelas those yang kalau tulang retak ke tulang patah ke kenapa selalunya hospital akan simin actually that one to recover your osteocyte. Your osteocyte, teacher mentioned just now class osteocyte is your cell tulang. So in order to form a new bone, a new bone mass, you have to give time to your osteocyte so that's why sometimes orang yang retak tulang ataupun patah ni it takes quite a long time 2 bulan 3 bulan kan, right? Alright, so again this one as you all know like teacher mentioned, those yang tak suka minum susu tadi kena juga buat replacement. You need to intake juga food that contain high calcium or any suitable example of food. Why? This is for weight bearing exercise. Ini satu lagi keadaan kelas where you need to exercise your bones, right? In order to maintain the health. Soalan ini soalan apa kelas soalan 2 to overcome the osteoporosis so last but not least soalan D, based on diagram 1 explain the two importance of skeletal system. Jadi apa penting skeletal system in the movement class? Why Tuhan bagi kita anugerah ni? For coordination. Of course, produce movement kamu nak nak melompat, nak berlari, nak berjalan, right? Semua itu we need bones that attach muscle. Walaupun muscle itu ada ability untuk produce energy ataupun produce force, tapi kalau tak ada any skeleton atau any bones, the movement tak boleh berlaku, right? That's why that is the two importance why the skeletal system relate to the movement. Itu satu. Satu lagi, pernah kamu dengar sumsum tulang? Sumsum tulang atau bone marrow ni is actually the place where sel darah merah kita, siapa tahu? Fatimah tahu tak? Berapa umur sel darah merah kita? Berapa umur sel darah merah kita? Sama umur kita. Ulang Fatimah? Sama umur kita. Sama umur. My dear, you bayangkan sel darah merah kita sama umur dengan Fatimah. Actually sel darah merah kita renew every 4 months 120 hari. 120 days. Dia akan renew jaga hayat dia. So that's why kamu tengok because sel darah merah kita bila dia matured, dia dah tak ada nucleus. So when the cell there is no nucleus, you nanti akan belajar kelas you dah belajar dulu konsep nucleus is the
organelle yang akan control the activity of the cell. So you just imagine kalau sel darah merah tadi sama umur kita Fatimah, so your blood cell tadi dah aging dah tua, dah tak mampu dah nak angkut oksigen So that's why Tuhan bagi 120 hari. After 120 days dia akan recycle balik dalam bone marrow to produce again the new blood cell. Okay, and then important juga ialah for ligaments to connect with muscle, to bones to allow movement. Okay, that done question 1. Okay, question 2 ini cikgu tengok preparation jawapan ni dalam bentuk bahasa Melayu Is it okay for you? Cikgu bagi je jawapan dia ni. Okay, nanti kalau you rasa nanti cikgu akan cuba translate dalam bahasa Inggeris and I will share with you. Okay kelas Cikgu terlepas pandang ini bahasa Melayu. Okay, untuk soalan 2, okay, this is the answer that given. Okay, but it is actually in BM. Okay, so I'll just show to you and later cikgu hutang kamu lah. Okay, I'll try to translate this to or convert this to BI and then I will share with you. Okay kelas Is it okay? Okay teacher. Okay, so next kita tengok soalan ketiga dulu the last one. Okay, so this one nanti I'll share later with you. Okay, next soalan 3. Okay, question 3 is referring to one human vertebrae. Okay, sekali tengok saja vertebrae ni, apa comes in your mind Amar? Tadi kan dah tahu ada 5 jenis vertebrae. So adakah vertebrae ini dekat kepala, leher, ataupun thorax, ataupun pinggang, ataupun punggung, okay, ataupun caudal. Sekali tengok je macam mana kamu nak detect ini adalah belongs to which types. Okay, kita ada cervix, okay, kita ada thorax, kita ada lumbar, okay, kita ada sacrum and kita ada caudal Ada 5 jenis 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so from this diagram, how you nak detect this is what? Lumbar ke, thorax ke, sacrum ke ataupun caudal? Okay, cervix. Neck. Kalau kamu tengok cervix bukan. Neck bukan Amal, kenapa bukan neck? Macam mana nak bezakan vertebrae neck dengan vertebrae yang ada pada leher kita iaitu cervix dengan vertebrae lain? Satu-satunya tadi structure yang kalau kamu perasan cikgu highlightkan tadi, apa dia kelas? Canal apa yang tak ada pada vertebrae lain? Hanya ada pada vertebrae leher je. Canal for blood vessel. Sudah sekali kelas Okay, as you all know, from our heart, kita kena ada specific heart vessel, specific blood vessel to transport all all the especially the oxygenated blood to our brain, right? Okay, jadi in order to do that, kat mana salur darah ni nak lalu kat leher? So dia akan ada dalam that canal that artery canal just now yang kamu mention. Okay, you all lihat balik pada our textbook. Okay, so ini soal chapter 13. Boleh dapat tak? Kalau tengok your textbook. Okay, you may refer tadi kan cikgu sebut di kelas ni, I already stresskan tadi. Okay, iaitu kalau vertebrae dekat leher, dia ada special canal, what we call apa tadi kelas? This one ini tak ada. Ni mana dia punya canal? Ini lumbar. Is there ada word for it, transverse foramen? Ya boleh juga. Itu term medical tu. Term medical. Okay, so you ni okay. This is the cervix, right? The atlas and the ni. This is our vertebrae at our neck. Okay, atlas and our axial yang bolehkan kita angguk dan geleng kepala. Okay, angguk, geleng-geleng kan. Okay, so this is what we call as
Okay, so dia bagi kat sini. Transverse process ni ialah untuk pelekatan otot transverse process ni. Aku cikgu punya ni tak. Oh ni. Okay, so kita ambil warna ni lah. Okay, so dia tak nampak ni. Transverse foramen pun boleh. Yes, yang tadi Ahmad cakap. Dia macam canal satu Okay, so another one bawah ni sama juga. Transverse foramen term dia lah. Okay, begitu juga ni transverse process. Ini adalah transverse foramen ni ialah term medical. Term medical ni Amar Okay, so just juga kalau kita gunalah sebab textbook kita guna because textbook kita pilih untuk guna. Yang cikgu bagi tadi tu lebih nak bagi faham lah. Right? Dia ada canal yang akan allow blood vessel from our heart into our brain. Okay? Top to our brain. Okay, so tu yang kamu nampak kat sini. Okay, tu transverse process small transverse process. Ish. Ini cikgu apa pula ni? Okay, it's a small transverse process. Okay, as you can see here. Small transverse process and a pair of transverse foramina. So maybe you all tengok bombastic terms yang menyebabkan kamu adalah apa benda lah aku belajar tulang ni kan. Okay, sebenarnya ini memang medical term Amar ini kamu belajar baru sikit ni, you bayangkan doktor. Kalau siapa nak jadi doktor, ini you are going to memorize all this. Okay, term-term dia lagi bombastik cikgu tengok anak cikgu yang farmasi tu pun, ya Allah, dia punya nak hafal all the terms the scientific terms kan, right? Okay, so ni neural canal yang cikgu sebut tadi. Okay, so ini perbezaannya, dia ada dua canal. Okay, kalau kita punya tulang leher vertebrae of our cervix vertebrae, okay, yang membentuk tulang leher kita. Okay, so balik pada soalan kita tadi. Sorry. Soalan kita di mana ni? Okay, so jawapan dia adalah R is centrum. Okay, what is R? R is centrum, tebal Okay, tengok So apa penting P and Q? As you all know, it's important for muscle attachment and also UQ, tajuk dia neural canal So it is for our spinal cord. Okay, so apa nama vertebrae ni kelas? State one type A, B, C, nama. Dia ada ke tanya kamu C? Okay, so tadi Amal bagi cikgu calcium phosphorus nanti cikgu check balik tadi Okay, hutang kamu yang tu ada dua hutang cikgu pada kamu. Okay, the mark scheme and as well as the objective question just now. Okay, explain how the lack of material stated in calcium. So ni kalau it can come because of osteoporosis, porous and brittle bone. Okay, right. And last but not least, okay, you have to exercise. Ini during COVID time duduk rumah je. So cikgu harap you all please do have exercise. Lagi kamu lagi dah muda kan? Masih kuat lagi bone kamu. So make sure you maintain the healthy of your bone. Right? Okay, kalau tak boleh minum kalsium, kamu kena tak boleh minum kalsium. Tak boleh minum susu, you all boleh ambil calcium tablet. Right? Okay, vitamin D and as well as makanan tinggi dengan kalsium. Of course lah, susu tu salah satu sumber, right? And buat regular exercise, okay? So yang C ni kelas C yang ni, ini bukan lumbar, ini adalah sebenarnya thorax So the answer of C this one tak tepat ni. Okay, this is a thorax vertebrae Okay, so betulkan ni, ini adalah thorax Kenapa cikgu kata ini thorax? Okay, you may refer to our textbook, right? So thorax kalau kamu tengok dia punya ingat kepada dia punya ni yang teacher sebut tadi this one thorax, what we call as the spinous process. Yang ni spinous process dia ini panjang, long long spinous process. Okay, so actually ni diagram untuk tunjukkan is a thorax tapi ni dia punya centrum lebar kan.
Sekejap tengok lumba sekejap. This is lumba. Probably it's lumba. Okay, betul tadi lumba kelas ni. Thorax tu kalau spinous case. Sebab ini daripada spinous process dia. Okay. So, I think that is all about the movement. Actually, movement and locomotion ni ada essay question tapi cikgu tak share kali ini because cikgu baru nak warm up dengan kamu dulu. So, after this, cikgu akan bagi pula essay question so that you can respond. Okay, kelas kita akan buat sama-sama. Is it okay, Fatia? Hello, kelas? So, dah 12.45. Okay, jadi so far cikgu harap with this simple atau a few question, okay, cikgu dah tolong at least bantu kamu nampakkan actually what is all about chapter 14. Is it okay, Aman, daripada our discussion ini? So, what is your reflection? Apa yang Aman boleh respon kat cikgu? Ada small revision. Sedikit revision. Okay, cuba tengok. Okay, tak, Ahmad dapat tak nampak tak? Sebenarnya kamu Ahmad rasa macam susahnya belajar movement ni. Sebenarnya movement ni kalau you faham, you tahu, dia sebenarnya kena tahu apa yang penting. Okay? Alright, so kalau kalau tak ada apa-apa lagi, I think that's all for our today's discussion. Right, so Ahmad nak buka kamera ke? Tak nak buka kamera. Okay, kelas So, I think, okay, next week you all nak buat tajuk apa? Cikgu ready kan? Cikgu ready tajuk ikut permintaan you all. So, senang cikgu nak kalau boleh kali ni cikgu nak akan share awal lagi lah supaya kamu dapat buat awal soalan and then kita boleh discuss banyak benda lagi Okay, so next week what topic you want teacher nak prepare? Sexual reproduction. Sexual human Okay, sexual reproduction tu luas juga konsep dia. Okay, nanti cikgu buat spermatogenesis and oogenesis tengok keadaan Ataupun you nak belajar ada hormon. Hormon pun okey, teacher. Okay, so nanti cikgu akan cuba ambil satu soalan about the spermatogenesis and as well as the role of hormones in woman. Okay, as the menstrual cycle tu lah kan. Okay, so I think that's all for today class. Thank you for attending our class today. Okay, we have Ammar, Natasha, Fatimah, Irna, Fatini and Wan Danish. So yang tak ada hari ni Anim. Kita ada sepatutnya 8 orang kan? Ya. Lagi seorang siapa ni? Wan Danish? Anim. Oh, Anis. Okay, ya. Okay. Okay, so that's all for today class. Thank you. See you again next week insyaAllah. Okay, bye. Thank you, teacher. Assalamualaikum Thank you, teacher. warahmatullahi wabarakatuh. Happy lunch. Okay, bye.